Hallo, willkommen, guten Abend, meine schönen Freunde. Ich bin Jenny, ich bin hier für Sie heute Abend für ein langsamer, aber gut Class. Es ist perfekt für Anfänger, so wenn Sie neu sind, willkommen, oder auch für alle anderen Leute, und wir versuchen die Anstrengung mit Leichtigkeit auszugleichen. So, yeah, it's good. So welcome this evening, Jenny here. We're just going to have an easy back to basics class, so quite chill, and we're just going to see if we can get some ease in with our effort, so that balance between a bit of work and trying to relax. So welcome, let's come down onto the mat. So vielleicht Sie haben eine Matte, ich nutze 2 hier, ich möchte meine Knie ganz schützen, und ich habe auch ein Tuch, und vielleicht Sie brauchen auch Blocker. Keine Sorgen, wenn Sie keinen Blocker haben, aber Sie können auch eine Wasserflasche nutzen, hier, was Sie haben. Und yeah, so if you want a blanket or some blocks, the important thing is you're comfortable. We stay comfortable. So wir beginnen, wir sitzen. Ich sitze gern auf einem Blocker. Ich finde, es ist mehr bequem für meine Hüfte und ist besser, eine gute Sitzposition zu finden mit Blocker. So, ich sitze so. I find it better to sit on a block. I feel more lifted, it's more relaxed for the hips. It's easier to find a good position to sit up in. So, find yourself nice and comfortable. Vielleicht, Sie können die Augen schließen. Verlangen Sie entlang Wirbelsäule. Kopf nach oben. Und Sitzbein nach unten. Entspannen die Schulter. Und nehmen Sie einen Moment zum Atmen, zu merken. Bring your attention towards your breath, relaxing the shoulders, finding some length along the spine, maybe closing the eyes if you like. Und dann bringen Sie Fokus hinein. Alles anders, sanft. So let everything, all your worries and thoughts soften. Leave them outside, leave them behind, or just push them to one side. So, a deep breath in, ein Durchatmen ein durch Nase. Ausatmen. Noch eine. Tabletop position. I'm going to put the blanket under my knees because I like to be comfortable, and this is such a snuggly blanket, so schützen Sie die Knie. And so tabletop, this is ein
der langen Entlangwirbelsäule. Auch gut. Und drücken in die Fingerspitze, so die Handgelenk ist nicht so viel Gewicht durch Handgelenk. Super. Und Sie können hier eine kleine Bewegung und etwas bequem zu finden. Okay. Und probier die Ellenbogen nach hinten zu drehen. So öffnen hier, to open the upper arms. And then we're going to bend the elbows. Beuge die Ellenbogen hier. So Sie können sehen, dass die Ellenbogen sind kurz bei dem Körper, nicht breit, aber kurz hier. Und noch einmal. Sie können ein wenig Gewicht fühlen. Und Sie können die Zehen unten und aktiv nach hinten mit Hüfte. Also aktiv ziehen nach hinten. Und Sie können hier Seite zu Seite. Zurück zur Mitte. Zur Tabletop. Nach hinten noch einmal. Relaxing the head. And back up. Deep breath in. Ausatmen. Nach hinten. Maybe you can feel a little stretch under the toes. Vielleicht ein kleiner Dehnung unter Zehen. And back to the middle. Zurück zur Mitte. Von hier. Zehen nach hinten. So untuck your toes. And a little cat-cow here. So einatmen. Lift the head and the chest. Bauch nach unten. Ausatmen. Hebe die Rückmitte. Lift the back. Drop the head. Einatmen. Open up the front of the body. Ausatmen. Round through the back. Good. Noch ein paar Bewegungen. Probier die Bewegung und Atmen zu verbinden. Noch einmal. Einatmen. Ausatmen. So just trying to link. Find a connection between the breath in and out and the movement. Seems logical. Back to the center. Reach back with your right foot. Rechte Bein nach hinten. Zehen unten. Und drücken nach hinten. Oh. So the leg is nice and long. Big stretch back. Back to the middle. Left foot out behind you, Zehen unten. Really nice stretch for the toes. Behind the knee, the calf, the back of the leg. Just pay attention to how this feels. Wie fühlst das? Ist gut. And back to the middle. Nehmen die Knie ein wenig breit. Take the knees a little wider. And again, Hüfte nach hinten. Again, take the hips out behind you. Take the hands a little wider. And drop the forehead, Kopf nach unten. Die Ellenbogen auch nach Matte. Elbows to the mat too. And bring the hands together, Hände zusammen. Und dann bringe die Hände hinten Kopf. Bring the hands behind your head, or just in that direction. It looks from here, it looks like a shark. So press the hands together and you should have a shark fin behind your head. Maybe you find a stretch underneath the armpits.
those little small corrections to feel something, feel a little stretch that you feel is working for you today. Diese Bewegung muss arbeiten für Sie. Einatmen, ausatmen, Hände nach vorne und zurück. So Mitte. Bringe die Knie unter Hüft, knees back under the hips. Tuck the toes, Zehen unten, Hände ein wenig mehr breit. And then hebe die Hüften, so lift the hips and pull back. Aktiv ziehen nach hinten und Hüfte nach oben. Downward dog. You can paddle it out. Paddle mit Fuß. Recht und links. Recht und links. Noch einmal die Hüfte können Zeit zu Zeit gehen. Das ist okay, diese Bewegung zu finden. Aufmerken mit die Hände, dass die Handgelenk ist nicht, hast nicht so viel Gewicht, so drücken durch Fingerspitz auch. Und dann zurück zur Mitte, zurück zur Tabletop. Die rechte Fuß reichen nach hinten, parallel zum Boden und dann ein Schritt nach vorne. Ein Schritt hier und wir können ein Schritt oder verschiedene. Wir finden hier. Und hier ist auch, wenn Sie brauchen, Sie können Blocker nutzen. If you need to use the blocks, because it's just a little easier. Manchmal man braucht länger Arme. Und vielleicht wir können mehr Platz finden. So, ein paar Moment hier in dieser Tieflunge. Knie in einer Linie mit Fersen, nicht vorne. Und Sie können eine Dehnung hier, feel a stretch on the hip flexor. Yeah. Taking a breath in, pulling die Mittellinie ziehen, so pulling towards the middle line. Es ist auch möglich, dass die können die Hinterknie nach hinten mehr. You can adjust for a bigger stretch. Here is okay. Just make sure your knee is protected. Wichtig, dass das Knie ist geschützt. Für ein wenig mehr, mit oder ohne Block, Zehen unten und hebe die linke Knie. And really press back with the heel. And a nice stretch here. Couple of breaths. And then slowly, langsam nach unten. And then this front foot. Take that around slowly back down to tabletop again. From here, take the hands wide again. Tuck the toes under, Zehen unten. Lift the hips, hebe Hüften und ziehen nach hinten. Reichen die Arme. And step. Wir können hier die Fuß ein wenig breiter machen. Just for a different feel. Pulling back. Couple of breaths. Einatmen. Ausatmen. Pressing into the hands. Die ganze Hand. Und zurück to tabletop. Back to tabletop. Underneath. Extend the left foot back. Linker Fuß nach hinten und nach vorne. You can come all the way, or you can help it with the hand.
relaxation, as much ease in these positions as possible. Are you working too hard? Es ist wichtig, dass wir probieren, so viel Leichtigkeit wie möglich. Here. So, how's it? If you're holding stress, maybe in your face, your shoulders. If you need blocks, come up a little more space. Remember the knee, over the ankle. If that is quite comfortable, take the knee a little further back, or just stay where you are, breathing into it. Full deep breath down into the bottom of your lungs. You can stay here, or if you want just a little bit more, tuck the back toes and lift the back leg. That's stretching. Try to find a bit of stillness, but also ask yourself how you're feeling, how that is feeling for you today. One more deep breath in, dropping the knee, coming back, that front leg. It's going to go back into your tabletop. Maybe a little side to side, mit Hüft. Zehen unten, noch einmal mit Downward Dog. So drücken, hebe die Hüft, ziehe nach hinten, mit die Knie gebeugt und dann hebe Hüfte. So lift the hips nice and high, dropping the chest down towards the floor, long with the arms. It's a good stretch for the upper body, brilliant for the lower body. Hits all the spots along the back of the body. Deep breath. And then back down, tabletop. Extend the right leg out behind you. This time bring it forward into a low lunge. Coming up this time, hands onto the knee. So lifting here, hebe die Brust, spannen Schulter. Hier wir nutzen Körpergewicht und Schwerkraft, gravity and body weight. They're free. We can use them to our advantage. Make sure your knee is comfortable. Find a place which is you're not holding on, but you can find, maybe you need to back off a little. That's okay. Inhale, reach the hands forward and up. And as you exhale, take one hand to the side, linker hand zur linken Seite. Extend the right arm up to the ceiling. Lehnen hinten. Und dann zurück zur Mitte. So. Und die linke Fuß geht nach rechts. So. Ist hier. So. Wir drehen durch 90 Grad. Und vielleicht wir müssen move this. So now wir haben diese Öffnerposition mit Hüft, rechte Ellenbogen, rechte Knie und die linke Hand um rechte Seite und öffnen die Rippen. Super. Und von hier, wir können oben, nach oben und lehnen nach rechts. So you should find a stretch down the left hand side of the body, reichen oben und zur Seite. Einatmen. Probier die Ellenbogen nicht
right foot. Kopf und Schulter entspannen. Relax the shoulders and the head. You can round the back here. Rund mit Rücken. Couple of breaths. Einatmen. Es ist okay für die Knie ein wenig gebeugt. Und dann nach vorne. Und von hier rechter Fuß zurück. Back to tabletop. Zehen unten. Drücken. Hebe Hüft and come back. Downward dog again. Downward dog noch einmal. Einatmen. Ausatmen. And then slowly zurück zur Tabletop. Linker Fuß hinten. Weichen nach hinten. Lang und parallel zum Boden. Und dann nach vorne. Hände zu Knie. Schulter entspannen. Just let the body weight and gravity open up your hip flexor a little more. Breathing into it and relaxing. Mit Arme. Einatmen. Reach forward. Ausatmen. Rechte Hand, rechte Seite. Linke Hand nach oben. Öffnen. So. And just lean back a little into that space behind your shoulder blades. And then back to the center. This time, die rechte Bein. Just bring it across and come up. That's it. So it's perpendicular. And die linke Ellbogen nach linke Knie und rechte Hand zum linke Seite und öffnen die Brust. Öffnen die Rippen nach rechter Seite. Rechte Hand oben. Weichen nach oben erst und dann zur Seite. So you can feel a nice stretch down the right hand side of the body. Man fühlt die Dehnung hier am rechten Seite des Körpers. Einatmen. Ausatmen. Noch einmal. Und dann langsam zurück zur Mitte. Back to your low lunge. From here, Hüfte nach hinten. And, oh, my knee. There we go. So flex die linke Fuß, flex the left foot. The left knee is gebeugt. Relax with the head and the shoulders. Auch gut. Wenn Sie sind hier, das ist auch gut. Probier die linke Hüfte nicht hoch, aber level. Probier, try to get the hips level. It's okay to have the front knee bent. Just find a few breaths here. I know that's a big stretch down the back of the leg. I'm feeling it in here. But wherever you feel it, it is okay, so long as it's not painful. Kein Schmerz ist wichtig, aber Dehnung ist gut. Aber man muss atmen, tief atmen und entspannen. Einatmen, nach vorne, Hände zur Matt, linker Fuß nach hinten. Zurück mit die Hüfte into Child's Pose. Relax the head onto the mat. Hände nach vorne oder nach hinten. Was Sie will. Ein paar Atmen
für die Knie unten und die Knie oben. Probier nicht so, aber hebe hüft, so lifting the hips, long through the arms, holding it here just for one breath. One more breath, and then come down onto the knees and slowly down onto the mat. I know that might be a little quicker. And then once you're here, hands underneath the shoulders, relax the head, Kopf nach Boden, reichen nach hinten mit Zehen, so reach back with your toes. Keep the shoulders down from the ears, Schulter weg vom Ohren, so nice long stretch here. On your next inhale, nächste Einatmen, Brüste nach vorne, ein wenig. Just lift up slightly, not too much, just until you feel your muscles working down the back of the body. And zurück and back. Einatmen, heben. Sie können die nur bis die Muskel aktivieren im Rücken. Nach unten. Noch einmal. So, diese Mal, man kann drücken ein wenig und vielleicht die Hände weg. And maybe release your hands or not, it doesn't matter if you're still using your hands, and relax back down to the floor. And pushing up from here through tabletop into child's pose, and then lifting the hips back into downward dog, and then slowly we're going to walk the feet, langsam die Füße nach vorne. We're at the front of the mat, hanging forward, nach vorne hänge, and then press into the feet and roll up. Rücken ins Boden und rolle. Finally, we're up to standing. Endlich, wir kommen zur oben. We're going to do a slightly quicker version of a sun salutation, so we're just going to move a bit faster, not too fast, and at any time it's okay to stop. Keep your blanket there or move it. I'm just going to move it away because I need some space to show you what to do. So from the top of the mat, mountain pose. Make sure your feet are spread. Lift the toes, maybe hebe die Zehen. Press them down. Lifting up through the legs. Bracing the core a little. Tailbone dropping down. Lifting the chest. Shorter. And just relax. Just let the arms hang there. Good. On a deep breath. Einatmen. Sweep the hands up. Reach up nice and tall. As you exhale, fold forwards. Bend the knees. Relax down. From here, as you breathe in, einatmen, flat back, flach Rücken. So, yeah, your Rücken is flat. So just look here, my back is flat from tail to the top of the head, and lifting the chest. That's the position with the elbows close, and then relax. Ausatmen. On your next breath in, step back with the right foot, rechte Fuß hinten. Linke Fuß hinten into the plank. Come down onto your knees and langsam Brust nach unten. It might be a little quicker. Don't worry, kein Sorgen, wenn es so schnell. Einatmen, Brust nach vorne. Ausatmen, Zehen unten, drücken. Pushing up. Hips back.
hinten, Downward Dog. Einatmen, ausatmen. Rechter Fuß oben, lift the right foot and step it forward. If you need to help it, then just help it along, dropping down onto the knee, reaching forward and up. Einatmen, ausatmen. Zehen unten, rechter Fuß. Oh no, so linker Fuß nach vorne. Folding forwards, relax, and rolling up. And release. That's one side. Let's go on the other way, andere Seite. Standing tall, mountain pose. Lifting a little taller. Einatmen. Heben, ausatmen, nach vorne folgen. Einatmen. Brust vorne, flat back. Ausatmen. Linker Fuß hinten, auch rechter Fuß, Plank. Einen Moment hier und dann Knie nach Boden, knees to the floor und langsam down to the floor. Einatmen. Brust vorne. Ausatmen. Zehen unten, drücken. Eben nach hinten. Downward Dog. Again. Noch einmal. Einatmen, linker Fuß heben und nach vorne Schritt. It can be one step, a few steps, whatever gets to his legs. From here, einatmen, ausatmen, Zehen unten, and we're going to step forwards. Relax the head, and then press up. Try to link it with breath, probier mit Atmen und Bewegung zu link. Mountain position. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Brust. Ausatmen. Rechter Fuß. Linker Fuß. Ausatmen, Knie und
flow between the movements. Don't worry, it feels a little fast, it'll come. Deep breath in, left foot lifts, and we step that forward, maybe one step, maybe a few, don't worry. Dropping the knee down into a low lunge. Take a deep breath in, reach forward and up. Exhale, hands back down onto the floor either side. Tucking the toes, lift the knee and step forward. Again, one step or many, relaxing forward. And slowly rolling up. Stacking the spine, standing tall. And just take a little movement. Okay, so I'm going to face you now, but just at the front of your mat. Take the feet just a little wider than your hips, and we can press our fingers together. I'm just going to take it down into a squat. So you might get to here, this might be okay. Here is vielleicht okay. Aber vielleicht probier die Hände drücken. You can have the elbows on the inside of your knee, just a little. It's like trying to press them open. But try to keep your feet flat to the floor. If your heels come up, it's okay to use a mat, use a blanket. Das ist auch eine Möglichkeit hier. Aber probier die Knie und Füße in einer Linie. Und probier try to keep the back flat. I know that's a long time to stay down there while I'm talking. Slowly press up. You can use your hands or just come on up. That's lovely. And I'm going to put this mat down. Blanket down here again. So from here we're going to come down onto the mat. Do some floor work. So let's go down there elegantly. So take a deep breath in and folding forwards, hands to the floor. Come on down, 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 down. Lift the heels and there we go. We are down. So from here, this is also a good time to use the blanket. This is auch gut here. Maybe a little lift of the legs stretching forwards. Flex the feet, bend the knees. Maybe pull the cheeks away. So your lower back, try not to let it roll back. Try to tip pelvis forward, even if you need to bend your knees. So this position, this is good. Again, reaching forward with the hands, lifting. It's a downward dog. It's a downward dog, but we're in a different dimension, different place. That's it. So really try to press the chest forward, trying to get this stretch going on here. Deep breath and release. I know that's hard. Das ist nicht so leicht. Das ist wenig schwer. And from here. So with the legs out in front, die rechte Fuß. Zwei Möglichkeiten. Innen oder außen. Und die linke Ellenbogen
beide Knie nach rechts. Und Sie finden, dass die linke Knie kommt zum rechten Fuß, Unterfuß. Und die Hüfte-Rolle. So Hände bleibt und Schulter bleibt nach vorne. So Knie zur Mitte und weiter nach andere Richtung. So die rechte Knie nach linken Fuß. Es ist nicht wichtig, dass man ganz weg, man kann hier auch